Cosa è nascosto sotto al quadro? Eccolo! Sì, Gabbo sta studiando da ottico. Non oculistica, salute mio Sire. Sto studiando per diventare ottico, per l'abilitazione. Bang bang! Hello, Spannov residence. You're dead! No, I got you with my lasso! Fammi Can you vedere i quiet down, piccoli. kids? Smirnov ha 2 figli. And you confessed your crime! Kids, please. He'd been investigating athletes for months, including Helen Moore and Al Stone, among others. Dunn's notes aren't all that clear, and I'm not sure what he was after. But I'd say we're facing a widespread corruption case. Well, if you're right, that could be some dangerous evidence. Bring it here ASAP. Sure, but there's something important that I need to finish first. Ok. Anche lui ha i genitori I occulti. wanted to follow a certain lead on my own before Smirnov had the chance to see anything. Parlare con Mary Purnell. Smirnov ti può dire non è vero, The Kid. According to his notebook, Dunn had seen Craig Spannov at Sam's diner just 4 days before his death. Get out of here, pussy! Devo fare qualche domanda. I'm sorry about what happened to Mary. You're sorry? I'm the one who's sorry. You know what it's like to run this place alone? What the hell do you care, anyway? Beat it! It might have been easier to slap the information out of him, but I decided to Bitch trust slap. in the universal truth. Everyone is guilty of something. You don't know who I am, right? Don't know and don't care. Come on, spit it out. I'm John H. Blackmore, Public Health Inspector. Oh, yeah, right. There are some real freaks around. Guarda caso. No. Have you eaten? Dinner's on the house. After you answer my questions. Sure, go ahead. Your call. Always at your disposal, Inspector. Ask away. Fear turned him soft and made him talk. Sure enough, Dunn had been there a few days back with a chimpanzee who matched Spannov's description. Apparently, the guy still lived with his father. Dunn said he couldn't stay there a day more. For the time being, he would move into his place. Chi è quello seduto di fianco a lui? È il morto. Wait a minute. What does Public Health Services have to do with that chimp? We worked together at the Consumer Protection Office. He came in pretending to be a client, and you insulted him, Me? Whoa, I barely even talked to him. which is even worse. Andrello Bello è la prima cosa che ti insegnano. Subito, tipo. Come fa un dottore cieco. Eh sì, esatto. Dunn had taken Spannov to his place. I wanted to believe that when Randall Lee broke into the apartment, Spannov fled to his former address. But where could that be? E deduciamo. Let's deduct! Let's do the deduction! Chiara, dipende da te. Perché a volte potrebbe essere semplicemente un problema di dover aggiungere la crema artificiale o è cambiato qualcosa. Devi andare dall'ottico, è l'unica cosa. Credo che Spano era orfano che pensava che il business fosse la sua unica famiglia. I gotcha.
the living have rich and poor neighborhoods, so do the dead. In the mid-19th century, Greenwood became the resting place to the city's most distinguished citizens. Sei un gatto, BLACKSAD. Arrampicati. Sì, ma non è veramente un gatto, è comunque un essere, comunque un uomo, tra virgolette. Thieves, pimps and murderers. Here lie the bodies of the soulless minds that raised New York from the ground up. Salute mio sire. Io non divento oculista però, divento ottico, che è diverso. E poi diventerò optometrista. Sono due cose diverse. È un po' le ginocchia, sì, anche a me hanno un po' vibrato da The Kid. Un po' di legno lui. Ok, ok. Oh, Hai due deduzioni, proviamo. Allora, uccide personalmente chiunque fino a un certo... Allora, O'Leary tendenzialmente lo escluderei. Perché, appunto. Esatto. E quindi se tu lo metti con Questo quello, dovrebbe dici, escluderlo. Esatto. O'Leary wouldn't have sent Randall to kill Dunn. He would have dragged him to his basement, given him his little speech, and then killed him himself. Esatto. Mhm. Mitchell, who fought with Dunn during the war, tried to pass as Yale's doctor. Passo solo per un saluto perché devo andare a guardare Avatar. Bravo, Rinny. ciao Rinny. Altra deduzione possibile? No. Nope. Io sono John. Guarda, un fallo gigante. Come piace a te. Gnammi. L'ho vista. Ciao Kibino o Kaibino. Kaibino, Kaibino. credo. Ciao bello. Questo è un cimitero VIP? Sì, un pochino. Minchia, vi poveri però, cazzo. Un po' spoglio davvero. Solo i ricchi ci possono stare qua. Con Black Tag, squillo deluso. Mitchell non era il volatile? No. Mitchell era la lucertola. S'arrampica come una lucertola. Si muove come una lucertola. E che cos'è? È È la lucertola. Su Educational Channel. Sarà questa la tomba. I've seen some evidence. Jenny Boots, moglie di Harry Bradwick. Stava sepolta qua insieme al marito, credo. Memoriam Harry Bradwick, padre del baseball, nato il 5 ottobre 1824. Morto nel 1908. According to the book I found at Dunn's place, fans of the sport leave baseballs on Bradwick's tomb to pay their respects. Pure qua, io parlo da baseball. Non le vedo, però... Ehi. There are 4 bases guarding their father. È un po' kitsch come cosa. Chi spingeva i spingitori di... Ah, vedi che era una prova questa.
Un bel Che secchiello c'era di qualcuno che gli PC. spingeva, Chiara? Spingitore di cavalieri. Still hot. Mangialo. Magari c'ho fame. Come tutti i gatti mangia spazzatura. Oh, mica so procioni. Yum. I've never trusted angels. When they fall, They became devils. Quanto edgy! Ah, è una frase they turn che, into demons. che ho letto in uno dei libri che ho trovato in giro per il gioco. Ah. Che è sta roba blu? If this had been here over 30 minutes, it'd be covered in ants. Questa è una cassetta postale. Aspetta un attimo perché mi ridà l'angelo. L'angelo. Chi minchia era l'uccello? Uno. Un tizio che è morto ormai. Ah, era le spalle dell'angelo. Ah, Ah. Otis. Otis. Quella mega lapidona lì dietro? Ci sono già passato. Deductioner? No, niente di nuovo. Dovrebbe essere qualcuno che si nasconde qua nel cimitero. Magari sì, la cassetta era la lapide, il più grande postino mai esistito. Il primo postino di New York. Come passare il sabato sera? Cimitero. Deducendo al cimitero. Darren Martin. Ah, perché ci sono diversi sport da raccogliere. Sì, ok, football, baseball, pugilato. Ah, qua potevo attraversare. Pensavo fossero rigidissimi le piante. BLACKSAD, che cosa fai al cimitero? I cazzi. Suppongo. Sto supponendo. BLACKSAD, non hai le prove. Suppongo ci sia una prova qui in giro. Scendi, torna indietro, BLACKSAD. Come dice lei? Mi ricordavo che ci fosse una scala qui. Oh. Suppongo ci sia una scala qui. Ecco, bravo, su pony. Sul pony. Io vuol dire possiamo attraversare anche qui. No, questi no. Questa barra L'avete qua. visto Klaus su Netflix? No, non ancora. William. Che città era quella di Gabbo? Era... Robin Hood, un nome in calzamaglia, Esatto. leggermente cambiata. E mo? Lì forse vedo qualcosa. Chiaramente c'è qualcosa attorno alla croce. Sono lucciole. Perché ci sono le lucciole solo lì? No, ci sono anche vicino all'albero. Got 'em. Cani! Soprattutto di vedere la serie su YouTube ne varrebbe la pena. Sì, mi devo ricordare di scaricare gli episodi. A Celtic cross. Supposedly, the ring keeps the devil at bay by reflecting the sunlight. Really handy at this time of the day. Mi sono intascato la palla da baseball.
Quando senti scale ti ricordi di Andros in Death Stranding. Una bacchetta da sushi? O per il biliardo più piccolo del mondo. Per il direttore d'orchestra. No. È Murt? Non credo. Mi vorrei mica dire. Un Mikado enorme. I've always been a New York Warriors fan, although to be honest, they're not what they used to be. Yet, they just haven't been the same without Craig Spannov. I found a baseball glove at Joe Dunn's place, a glove signed by a great star. I couldn't believe my luck. I'm investigating a case of sports corruption. I think a considerable amount of athletes are involved, both current celebrities and former stars. Ah, pure la siga vuoi? Menalo. Who are you? I'm John BLACKSAD, private investigator. How's Joe? One question at a time. It's my turn. Your turn. Why did you meet with Joe Dunn? Because he was looking for me. He came here one morning, but I was too embarrassed to come down. Because he left a baseball with his initials on by the tombstone. Sam Steiner, tomorrow. Burt Macklin, 12:30 a.m. FBI. Because he knew they wanted to kill me. What did he want from you? And who wants to kill you? One question at a time. How's Joe? What would happen if I told him the truth? Would he lose it? Could I take that chance? Joe Dunn is dead. Murdered. I told you, Joe. How did it happen? One question at a time. My turn. What did Dunn want from you? He wanted to know who was playing dirty in the sporting business. Dirty in the Burt ocean. Macklin, Wrecking lives, careers ruined at the top of the game. He wanted to know if the same
had happened to me. torni un He attimo wanted to qui. know if the end of my career and my disappearance had anything to do with all that. He wanted me to confirm who was behind it all. The guy who had him. Faccio girare se ti metto Our piede. old friend, Non si mi the mette bene. surgeon. Chirurgo. Il medico. La lucertola. La lucertola! Is Mitchell the surgeon? Is he the person behind all of this? That surgeon you mentioned, is he... My turn. Sta allontanando sempre di più, John. I want to know Grazie, Ares. why I should trust you. Grazie per il 16° mese di fila. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Perché non mento mai. Because I never lie. It's my turn. Ma è That vero. surgeon that you mentioned, is he in Non this ho photo mentito. right down here? Ow! Hey! Hey, that toss was... Lo devi aspettare, John. Both my ear and my self-esteem would hurt for days. But at least I had a new lead to follow. The surgeon. The bastard had avoided my scrutiny by passing as a hospital doctor. But now, all of my senses were on guard. No matter how Quindi ora good posso the fare disguise così? or how well he hid, I would... Credo. Cosa puoi fare? Che pippa al sugo. Ogni tanto John è un po' una pippa al sugo. Che pippa al sugo comunque. What you're saying is, one, there's a corruption scandal involving all kinds of athletes. Mhm. Two, our puppet master is a surgeon named Mitchell, a man who happened to fight in the war with Dunn, right? Mhm. Maybe, but it could be no more than a false lead. Anyway, where was I? Number 3, right? 3, since Dunn was on his trail, Mitchell, or whomever, hired an anteater to get rid of him. Then, since Penso che you were abbiamo una also nuova clip shaking di the Marco che wasp's gioca nest, in he live. went after you. But the anteater made a mistake, and Mitchell, or whomever, killed him to cover his own tracks. And, wait, 4. The key to all this lies with a common friend of Dunn's and Mitchell's, Craig Spannov. Do you really trust him? I have the feeling there's something Craig didn't tell me. I don't know what exactly, but I'll find out. 4. 5. Dunn was murdered 4 days after taking Spannov to his house. If that doesn't make him suspect, makes sense, doesn't it? No, it doesn't add up. Why not? Just a hunch. Let's follow up with the suspects. You told Smirnoff that even though you're sure Yale is innocent, you think he's hiding something. But what about O'Leary? 6. Nah, I know O'Leary, and he wouldn't have sent a hitman. He would have taken matters into his own hands. What about Cassidy? 7, right? Cassidy. I think it's safe to rule out Cassidy as Dunn's murderer. He seems too impulsive to have planned such a twisted crime. Whoever planned the whole thing knew the suicide theory would fall through, so he manipulated the clues to incriminate Yale. Cassidy is too impulsive to pull off such an intricate plan. So, even if you have your doubts, Mitchell is the one pulling the strings. And you know why? Because
In novels, the murderer is always someone the detective knows from the beginning. Non siamo in un weekly. That could be the case in British novels. Ciao You Drake. know, where everyone in the mansion where the murder took place is a suspect. But this might just be an American whodunit, where the detective doesn't even meet the culprit until the last scene. You Let's mean we see. still don't know who's pulling the strings? I didn't say that. How did it go with Helen Moore? Grazie per il sub per il 27esimo mese. Bentornato 3 membri dello Squadrone della Morte. Started out really well. I asked to interview her along with her boyfriend, Al Stone. Since I'm a big shot, they were happy to oblige. Perfect. Now, time for the interview. I'll go back and forth so you don't get bored. So, who goes first? Here's a question for Al. In just 12 days, the contender will try to steal your belt. Any thoughts on your fight against Yale? Yeah, sure. My Al is going to kick that thug's behind. Isn't that so, honey? Yeah, well, we'll see. No such thing as a weak rival. Nonsense. You are and will be world champion. E Next fallo question. parlare. Okay, now. Here's one for Helen. What can you say about the rumors that claim you were in a relationship with Desmond O'Leary? No, sembra più messicano, Nick. Honey. It would be such a shame to mention that shady character in your article, wouldn't it? Ciao Elsie. Fine. I'm sure your newspaper would hate to fire someone as talented as you. Oh. Okay. Moving on. So, Al. Are you ever jealous about sharing your sweetheart with America? Yeah. È una cima lui. Nonsense. America has my smile, my figure, and my patriotic love. Everything else, and I mean everything, belongs to Al. Right, baby? That's right. Now what? Okay, Helen. Dating a boxer can be dangerous. Aren't you afraid that those blows to the head will take a toll on his intellectual capacity? Honey, take a look at my man and then look at yourself. Oh, You really think I'm with him because of his intellectual capacity? Helen. Write this down. Savage. Nothing will change my man. His smarts, manliness, and integrity are all boxing proof. Okay, one more question. And John? Al, honey, can you answer it? I've got to go say hi to a fan. I'll be right back, Mr. Pulitzer. Wait. You mean she stopped smiling when that fan showed up? Lui è arrappato come una faina. Sì, Could sì. you describe him for me? I'll be able to show you something as soon as I'm done developing these pictures. And actually, I thought it was odd too. So while I continued to interview Stone, I managed to take some pictures of Moore and whoever her mysterious fan was. All right, so where were we? Let's get that picture taken. Let's see what you think about this. Close your eyes and rest your chin on your fist. Ok, The verso boxing sinistra. figure. Non Like posso. these? Exactly. Posso spostarmi? Wait, I accidentally moved. Stand still. I'll take another one. Cazzo. All right, so where were we? Let's get that picture. Mi ha dato delle pillole la tizia.
Turn around and show me those biceps from behind. Like that? That's it. Wait, I accidentally moved. Stand still. I'll take another one. What's with me today? Don't move, please. Now we got it. Should we keep at it? Your manager is Frank Cassidy, president of the Boxing Managers Association of New York. Quickly, sono solo foto dei piedi di lei. Only boxers working with a number of managers should be allowed to compete. What do you think about that? Cassidy is a great manager, really. No complaints there. And the work he's putting in as president of the association is really valuable. But, I don't know, maybe in this case, Joe Dunn was right. Wait, no. Could you keep that last comment off the record? You know, on the down low. My lips are sealed. I'm going to take one more, all right? Let's see what you think about this. Close your eyes and rest your chin on your fist. The boxing thinker. Like these? Exactly. Like this. Oh, homo, ese. What's up with me? Stand still. I'll take it again. Noi? Ah! Can't È seem to Mitchell. get it right. Don't move. Ci hai provato, sneaky figlio di It's about Budana. time. Ci hai provato. We're all Il set. muso è lo stesso. Wait. So, are you telling me the photos are developed? Or is that what you said to Stone? Both. Just look. Le dà delle pillole. How much do you think each bicep weighs? Weekly, sai perché si chiama Weekly? Less than your tongue. Perché si lava meno di una volta a settimana. You're hilarious. Fai schifo, Weekly. Who's that guy? I know he's not a fan. You should have seen her face when she saw him. Who's that guy? I know he's not a fan. You should have seen her face when she saw him. Oh. Look at his hand. Is he pulling something out of Moore's purse? Or putting it in? Yes, putting it in. Oh! E dai, super easy. Wait, that's him. Who? Mitchell, the surgeon. Seriously? We got him. Not yet. Un posto. I've seen that L'iguana. match before. Focus, BLACKSAD. We need to figure out how to find that Mitchell guy. Hey, pal. Did you hear what I just said? We need to keep looking at all those pictures. We need a clue that'll take us to Mitchell. Hey, see? There. Just like I was saying. Vedi, il doppiaggio non è un granché. No, è tutto un po'... È tutto un così. po' letto. Poco interprete. Calim! Cavolo. E andiamo alla iguana. La iguana di Tijuana. Dobbiamo ritirare fuori l'accento texano. Ciao ansia. Balls aren't even the worst part of my job. Sure, you may take a beating, but at least you get the chance to defend yourself. But when you're sitting in your car all night, there's no way out. Puoi non guardarlo adesso. Scusa. Your back and neck feel stiff. Your entire body aches to be somewhere else. It's boring and repetitive. C'è l'impermeabile che compenetra l'auto. La saste. Let's go, John. People were finally leaving the place. The bar was about to close. Era giunta l'ora per essere il cliente che entra in chiusura e ti fa chiudere un'ora dopo. Esatto.
had no choice. I had no choice but to stick that thing up my butt. I see you took me up on my invitation. And you're smart. You knew not to come into my anti-fur regular. Sì, a iguane, serpenti e coccodrilli non piacciono gli altri. Sono un po' tipo i neri tosti. Or good bourbon. Che tipo... Che quando, ne so, un bianco cammina per Harlem. Ok. Negli anni che furono. Sai già, vero, che ci sarà quick time tipo Sì. subito. Here's looking at you, Mr. What was your name? As far as I knew, La Iguana always stayed neutral. He played poker with Cassidy, but his joint was used as the gambling drop-off for O'Leary's operation. Did it make sense to keep faking it? Or was it too dangerous not to? Blackmore. John H. Blackmore. I knew it. Although your Texan isn't half bad. Let's just say I represent certain sports lobbies I'd rather not talk about. I understand. My pleasure, Mr. Blackmore. You're a natural. You're even better at pool than poker. This is much easier. No one can cheat. You barely flinched when Cassidy decided to teach that ego a lesson. What do you want me to say? Between you and me, it's not the first time I find myself in this situation. Who doesn't have their own barber with a license to kill? Il barbiere, che era quello che stava facendo la copertura di tutto quanto la bisca clandestina, si è messo lì. Quando gli è arrivato l'ordine ha preso un fucile a pompa e ha sparato in pieno petto all'aquila. I just don't understand your motives. The truth is, I represent certain interests which make Desmond O'Leary my enemy. If you know anything about their rivalry, I rest my case. Don't worry about it. I was only curious. So, what about me? What do you want from me? No one comes to La Iguana just to drink and play pool. Ah, è tipo i messicani lui. Dr. Angus Mitchell. What for? We fought together during the war. I just want to say hi. Sure. Tell you what, I'll talk to Mitchell. Come back tomorrow night. You don't understand. I have to talk to him, or else. Or else what? I've got friends in high places. Friends you don't want to meet. Oh, and you don't think I do? You think this dump would still be open otherwise? Please, cut the crap. Anything else? Soldi? I don't think Cassidy would be too happy about the role his poker buddy plays in O'Leary's gambling operation. I'm Son of a bitch. La palla numero 8 deve essere imbucata quando hai finito di imbucare tutte le palle del tuo gioco. Nel caso di BLACKSAD, le rigate. No. Quindi Dead the Kid era giusto. And you're gonna give him this message. But when you're sitting in your car all night, there's no way out. Your legs cramp up. Your back and neck feel stiff. Your entire che bretellone. body aches to be somewhere else. Che belle? Bretellone. Azzaruglia. Mi spiace, Jackie Link. It's so bad that your thoughts spiral in a never-ending loop. Mannaggia la miseria, Sire. On surveillance duty, the owner of La Iguana was supposed to tell Mitchell that a certain anteater was still alive, and that it was only a matter of time before he ratted him out. With a bit of luck, that would make him nervous enough to force his hand. Now all I had to do was follow him. Oh,
Ah no, ok, non ci sono le fasi di guida. Driving Simulator? Si guida un sacco. C'è un bisogno di mascherare i loading time. Da qua andiamo a piedi, immagino. 3-4 stacca? Ma a breve. Dipende da cosa succede adesso. Ecco, lui è un dick. Guarda come cazzo parcheggia. Posto dei disabili, chiaramente. Con la coppola alla chiesa. Quella di pelle, intendi? Non vorrei picchiare una lucertola con gli occhiali. Rigagliela. Do it. Do it. It's treason then. Treason shall be. Vedi che c'era un cazzo di cavallo. Ma intendi proprio il... ok, sì, ma posa quella pistola, per favore. We'll be just fine, don't worry. Gil, stand guard right here. If the cat shows up, you know what to do. I'll be back in an hour. Ah, c'ha la Cadillac proprio lui. No, vabbè, il cavallo col codino. Coda di... cavallo. La ragazza col codino. Uccidilo prima che ti uccida. L'idea credo sia quella. Ma è chiaramente l'attore che faceva Renegade. Looks like things won't be easy. Adesso gli guardate il culo. Thick boy. Non ti vede, non ti vede. Could I take him by surprise from over there? Although I don't know how I'd get there. Whoa, badass! Giaco, grazie per il subscribe. Benvenuto tra i membri dello Squadrone della Morte. Ansia X ci dice Lorenzo Lamas. Era lui. Come hai fatto ad arrivare lì? Senza farti vedere? Facendo il giro dell'edificio. Base di ogni sceneggiatura di spettacoli poveri. Sì, secondo me potresti dover salire su quello scatolone lì. Non lo scatolone, ma un bidone della spazzatura, che sotto potrebbero avere delle ruote. Ok. No. E invece no. No, mi sbanada. No, non volevo dedurre. Non voglio, mamma, non voglio dedurre. Voglio stare a casa a fare i biscotti. Ah, lì c'è una scala. E tu sei il gatto più lento dell'universo. Sì, ecco, il fatto che non ci sia un tasto per correre è una rottura di cazzo. Ma è l'unico detective senza pistola. Il fatto è che, ragazzi, per quanto il porto d'armi sia... non conosco le leggi sul portare le armi negli anni 50.
Cioè, il secondo emendamento dice appunto... Cioè, devo arrivare là sopra ma non posso prendere le scale. Ok. Il secondo emendamento dice che appunto ogni cittadino americano ha diritto a poter portare un'arma. But... Ma su quella scatola... Ok. Lautrec. Ehi, Soler! Ehi, Oscar! Quella scatola rossa, secondo te puoi salire? Dubito che mi faccia salire. No. Non ti fai nemmeno avvicinare? No. Ma... Perché sei di nuovo? Un ippopotamo. Un ippopotamo. Giusto, magari anche le giraziali sulle armi. Ah, se questo gioco avesse la game direction di Uncharted 4, qui è dove dovrei andare. Chiaramente. Ci sarebbe anche un pezzo di cornicione giallo. E invece no. Invece... Oh no. No. Opla la. Whee! Sei pronto a fare gas? Sì. Ma no, ma sul serio? Sì. Il carrello elevatore più lento di sempre. Vado un po' più veloce di come andavo a piedi almeno. E una volta che ho preso questo, ci ho perso mezz'ora per capire che sto muletto non era estetico. Era necessario. What? Why? Cosa? Devi solo... Ah, devi solo aspettare che sia vicino, secondo me. Credo anch'io. O che sia lontano. Ah, fucking no. Io mi butto. Vai. Daglielo. La risposta... Beh, Ciccio, se ringhi prima è ovvio. Vedi, a volte John fa veramente delle scelte idiote. E quindi... Ricominci. No, ok, chiaro, non è che finisce così il gioco. Però la domanda è... Ma devi aspettare che sia tipo vicino nell'angolo buio? Non credo. Secondo me... E torna tutto indietro. Sì, non capisco. No, perché anche prima che l'avevo attaccato di spalle, ma... Nope.
No, vedi, il quick time event è uguale, no, vuol dire che mi manca qualcosa. Te manca un pezzo. Che altro dico? Che cazzo ringhi? Ma sei scemo, John? Sa che se non faccio niente semplicemente si gira, mi nota e mi spara. Salire ancora più in alto? Sì, infatti. Ciao Gabri. Lo prendo a travate. I did mess up a guy's face with an extinguisher once, but this kind is too heavy for my current needs. Niente mai troppo pesante, John. Uno scudo da saldatore. Perché qualcuno ha abbandonato lo scudo da saldatore lì. Si è ucciso come un Goomba. Tutte. Non era nemmeno quello con le ali. Ma prendigli la pistola, John! And his name is John Cena. Chi c'era? Perché? Come cazzo ci è arrivato qui? Alexa, basta. Vabbè che è una scimmia, quindi si arrampica, però. Mi sono appena dato un grattone di culo, sai? Ah, interrogato vera. Whoa, one more! Utente Turbine, grazie per il sub per l'11° mese. Bentornato tra i membri dello Squadrone della Morte. Ah. E qui partirebbero l'indagine